Hello, Trini. Yes. We do. We're live. We're live. I'm just trying to make sure that we are. Ok. Oi, gente. Oi, pessoas. Tudo bem com vocês? É só para ter certeza que estamos realmente ao vivo. Meu nome é Frinde Jorga Copos, eu sou editora de aquisições da Arqueiro. Estou aqui com o Marcos da Veiga Pereira, que é um dos fundadores da Arqueiro. E estamos com Ken Follett, pessoas. Então, batam palmas aí em casa, que estamos muito empolgados de ter Ken Follett aqui conosco para bater um papo sobre livros, carreira e tudo mais. Então, deixa o seu comentário, sua pergunta aqui do lado para a gente tentar conseguir fazer para ele, tá? Vamos tentar ao máximo falar. Marcos, vai com tudo, Marcos. Boa noite, Frine. Boa noite, Ken. Boa noite, leitores da Arqueiro. Eu acho um enorme privilégio podermos estar aqui com um dos maiores autores do mundo de ficção histórica. Para nós, da Arqueiro, começamos a publicar o Ken com a série do século XX, A Queda de Gigantes, Eternidade por um Fio. E chegamos nesse momento, voltamos para a trilogia, enfim, do Pilares da Terra. Enfim, para nós é um motivo de muito orgulho estar aqui com Ken. Eu vou mudar um pouco para o inglês para poder dar as boas-vindas. Ken, thank you so much. It's such a privilege to have you back in Brazil. You came here in 2016 for the book fair, for the launch of your last book on the Century trilogy. And I have such great memories. I hope you have great memories of that trip as well. And now this is the way to travel, and this is the way to connect with your readers. So thank you so much. Such a privilege to have you here tonight with us. It's a pleasure. I'm very glad to be here. I'm very glad of the opportunity to talk to all my Brazilian readers. Bom, gente, o Marcos deu as boas-vindas, lembrou, né, que o Ken Follett veio aqui para a nossa Bienal em 2016 para lançar o último livro da trilogia do século, e ele está super empolgado. É um prazer estar aqui para conversar com vocês, com todos nós, né, nossos leitores brasileiros. Okay, before we start on the book and career and all the good stuff, we'd like to know, how have you been dealing with everything that's been going on as well, Ken? Because it's been a trying year, so we always start with this question: how has been your 2020 been? Well, my work life is the same as it's always been. I sit here in this chair, in this library all day and write, and that's what I've been doing for the last 40 years. So that's not changed. Of course, I have no social life. I love to go to restaurants with my friends and family, and I love to go to the theater and the movies and to gigs to see bands. And of course, I can't do that anymore. And the worst thing for me is that I don't see my family. I have lots of children and grandchildren. Some of them live in the United States, and I just don't see them. And that, of course, that's very sad. That's the really bad thing about the lockdown for me. Bom, gente, a primeira coisa que eu sempre pergunto é como está sendo a vida em 2020 com o lockdown, com pandemia, com tudo que está acontecendo. Ele falou, bom, no caso da minha carreira, não tem mudado meu dia a dia do trabalho, porque eu fico aqui sentado nessa cadeira, nessa biblioteca, o dia inteiro escrevendo, e eu tenho feito isso nos últimos 40 anos. Isso não tem mudado. Mas eu não tenho nenhuma vida social, eu adoro ir para teatro, ir para o cinema, assistir a bandas, ir para restaurantes com a minha família, e isso não tem acontecido, eu não tenho saído. E eu tenho muitos filhos e muitos netos, e alguns moram nos Estados Unidos, então eu não tenho visto. Isso é uma coisa muito ruim que tem acontecido nessa pandemia. Yeah, that has been a very trying time for all of us. Now, moving on, when I researched you, you majored in philosophy in college, but you worked as a reporter.
And I'm curious to know, and I'm sure everybody, all of your readers are as well, how did these two different aspects of your life influenced you becoming a writer? I was brought up in a very devout Christian family. So when I was a teenager, the biggest thing on my mind was, do I believe in this religion that my parents have brought me up in? And I wasn't sure if I believed or not. And that's why I studied philosophy, because I thought it would help me make up my mind. And it did. After really quite a short time of studying philosophy at University of London, I became an atheist, and I'm still an atheist. So my parents' religion did not survive 6 months of university. But I was also very interested in politics. I went to university in the 60s, late 60s. We were all very political. I marched around Grosvenor Square, where the American embassy is in London. I marched to protest against the war with thousands and thousands of other people. And I really went into journalism because I was interested in politics. As it happens, in 5 years as a journalist, I never wrote about politics. So that wasn't a very good plan. And eventually I realized that although I wanted to be a writer, I didn't love newspapers, I loved books. Bom, gente, a primeira coisa que eu perguntei foi, Ken Follett escreve romances históricos, mas ele se formou em filosofia na faculdade e trabalha como repórter. Então, são duas coisas muito, ao mesmo tempo, diferentes, mas, né, faz sentido. Como esse background de filosofia e de jornalismo influenciou ele se tornar um autor. E aí ele disse que, falou assim, bom, eu cresci numa família muito devota cristã, e quando eu era adolescente, a minha grande pergunta era, eu acredito nessa religião, que os meus pais, né, têm tanta fé? E eu não tinha certeza se eu acreditava. Então, eu comecei a fazer faculdade de filosofia justamente para poder entender e eu questionar isso. E em 6 meses de faculdade, eu já tinha minha resposta, eu me tornei ateu e eu continuo seguindo isso. E eu sou ateu até hoje. E ele falou, eu fui para a faculdade no final da década de 60, então todos nós éramos muito politizados, a gente falava muito sobre política. Eu protestei na frente da Embaixada Americana em Londres contra a guerra, e eu entrei no jornalismo justamente porque eu queria cobrir política, eu queria falar sobre política. E em 5 anos como jornalista, eu não cobri nada sobre política. Então, ele falou, acho que foi um plano meio ruim que eu tive. E aí ele se deu conta de que, por mais que ele adorasse jornal, ele gostava mesmo, que ele amava mesmo, era escrever livros. Então, começou a escrever nossos romances hoje, gente. Mark, lembram? Ken, I was 20 years old when I read Eye of the Needle. And I still remember the beginning of the book. The young couple recently married going and having a car accident, and all of a sudden you don't know what happened with them, and it cuts and it goes to the German spy living in Britain, and so this is the beginning. You published your first book in 1979, and then you write 3 books, and they're all around the Second World War. So the question is, why that period of time is the first one that attracted you so much, and already a little bit of research, and how do you build the character building in the beginning of your writing? If you can talk a little bit about that. Well, I started out writing thrillers, and by the way, Eye of the Needle was not my first book. I wrote 10 books before Eye of the Needle, and they were published, but they were not successful. They were not bestsellers, and that's because they were not very good. And one of the things, and I thought a lot about this, one of the things I decided was the
the story of the spy would be much more interesting if he was working on some real historical event. If the spy was trying to discover intelligence about battle plans in a war or plans in a revolution. And so I started to read history, looking for good stories where a spy could be inserted into the real life story. And that was really the beginning of Eye of the Needle, because I found out about the deception plan for the D-Day invasion. It's a secret. It was a big secret. And I can see, Marcus, from your face that you remember the role that played in Eye of the Needle. And then I thought, okay, what if a spy discovered that deception plan? He would have been able to change the course of the war. And so that was the thought. And that's what brought me to, okay, could there be, during the Second World War, could there be a German spy in England that nobody knew about? And could he discover this amazing deception plan? And could he get home to Germany with the information? And those questions, of course, are what makes the novel. That's what the novel is about. That's awesome. I love that book. A primeira pergunta do Marcos foi, o Marcos tinha 20 anos quando ele leu O Buraco da Agulha, que é, gente, livraço, falo muito, sou muito fã desse livro, então falarei para sempre. E ele diz que ele lembra até hoje do início do livro, que é um casal que é super jovem, que acabou de casar, está super empolgado, está muito feliz e sofre um acidente de carro. E aí corta a cena e vai para uma cena que é do espião alemão, que é um outro personagem, que é um grande personagem desse livro. E você não sabe o que aconteceu com aquele casal, você não sabe o que vai acontecer no restante do livro, e ele te envolve demais. E o período da Segunda Guerra é um período que inspirou alguns livros do Ken Follett, e a pergunta do Marcos foi sobre como criar esses personagens e por que esse período na história. E aí o Ken Follett falou, esse livro foi publicado em 1979 e foi o grande livro que lançou a carreira do Ken, mas ele falou, eu escrevi 10 livros antes do Buraco da Agulha. E nenhum foi um best-seller porque nenhum foi bom, né? Isso, palavras do Ken Follett, gente, eu ainda fico chocada, porque como, né? E ele falou, olha, uma das coisas que me fez pensar em escrever o Buraco da Agulha foi eu queria escrever sobre um espião. Como seria colocar esse espião num evento que realmente aconteceu, numa coisa histórica, né, que realmente aconteceu. Eu queria uma batalha real, de repente uma revolução, e aí eu comecei a pesquisar quais seriam esses momentos na história que poderia ser né, envolver essa trama. E aí ele descobriu o plano para Deception, sumiu a palavra, Marcos, para mim, mas tudo bem. Mas para enganar para a invasão do dia D. E existiu esse plano, que foi todo, e aparece no livro, e eu não quero dar spoiler para vocês. Mas existiu esse plano de informações erradas, né? Passar informações erradas para proteger o que seria o dia D, conhecido hoje em dia como o dia D. E aí ele falou, tá, e se um espião alemão descobrisse sobre esse plano? E se ele teria mudado, né, o curso da guerra? E se ele conseguisse descobrir e levar isso para casa com essa informação, né, voltar para a Alemanha com essa informação? Será que ele conseguiria? Será que conseguiria fazer isso? Então, esse foi a motivação por trás do Buraco da Agulha. Building on that question, you wrote 10 books before Eye of the Needle, and under different pen names. Why do you think that it changed? What made Eye of the Needle a success after 10 books? Well, I did a number of things differently with Eye of the Needle.
I had been learning all the time. I was writing those unsuccessful books, and all the things that I had learned seemed to come together with Eye of the Needle. So Eye of the Needle was the first story that I planned. Before that, I would sit down at the typewriter, as it was then, not a keyboard. I would sit down and type chapter 1, and then I would think, now what will this story be about? But with Eye of the Needle, I sat down and I made a plan. What would happen in every chapter of the book? It was also the first novel that I researched. All the other books had been set in the present day, and I didn't feel the need to do any research. Eye of the Needle set in the 1940s, which is before I was born. So I had to find out what life was like in the UK in wartime. And that research enriched the book enormously. I found out interesting things that I included in the story. And life was different from anything that came afterwards because it was wartime. And the third thing I did was slow down. You see, I'd been working for newspapers, and when you write for a newspaper, you give the facts, 1, 2, 3, 4, 5. It's very brisk like that. And of course, when we're reading a novel, we don't want to be given the facts, 1, 2, 3, 4, 5. We want to be drawn into the story so that we sympathize with the characters in the story and we share their emotions. It's a completely different way of writing. And I had to learn that. I had to learn to slow down, and my books still move along pretty briskly, but they don't go too fast. And so those 3 things I did differently. And I could tell while I was writing the book, while I was writing Eye of the Needle, I could tell that it was much better than anything I had done before. Voltando a essa pergunta, gente, como o Buraco da Agulha foi o livro que realmente estourou a carreira do Ken Follett, ele escreveu 10 antes desse, eu falei, por que ele mudou, né? Por que foi diferente que você fez nesse livro que mudou isso tudo? Ele falou, bom, todas as vezes que eu estava escrevendo 10 livros anteriores, eu estava aprendendo o que eu estava fazendo. E tudo que eu aprendi nesses 10 livros realmente se juntaram para o sucesso que foi o Buraco da Agulha. Primeiro, foi o primeiro livro que ele planejou, todos os capítulos. Antes ele sentava na frente da máquina de escrever, né, que antes não eram computadores, ele botava lá, capítulo 1, sobre o que eu vou contar agora? Essa história é sobre o quê? E o Buraco da Agulha não, ele planejou capítulo a capítulo. Todos os livros anteriores também foram livros contemporâneos, e o Buraco da Agulha aconteceu em 1940, durante a Segunda Guerra, então foi antes dele nascer. Ele falou, foi o primeiro livro também que eu pesquisei, porque como os outros livros eram contemporâneos, eu não sentia necessidade de pesquisar, e isso fez toda a diferença para o livro, valorizou o livro. E era uma época de guerra, né? Então tudo mudou durante e a partir desse período. E a terceira coisa que ele fez foi acalmar um pouco o passo da escrita. Quando você é repórter, você escreve os fatos. Então, você dá todos os fatos objetivamente o que você precisa passar. E quando você escreve um livro, você não quer dar os fatos 1, 2, 3, o que está passando, né? Você quer trazer as pessoas para dentro do livro, você quer que elas se envolvam com a narrativa, que elas sintam simpatia por esses personagens. Então, embora o ritmo do livro seja rápido, né? Ele é um livro muito rápido, ao mesmo tempo ele te envolve. E ele sentiu, enquanto estava escrevendo O Buraco da Agulha, que era um livro muito melhor do que os livros que ele tinha escrito antes. And then we go 10 years later, and you decide to go into an enormous project. And Srini mentioned a little bit earlier that at that time you were typewriting the books. The books were all typewritten. So of course, if you made mistakes, and so I have to tell you, I had the privilege of handling the manuscript of Pillars of the Earth in New York as your at the time agent. So I looked at the manuscript
with all your notes and his notes, the exchange of notes. But this is just trivia. This is really to say how privileged I am to be able to see those things. But the question for me is, what made you accept this challenge, this personal challenge? Now I'm going to write about the 12th century, totally different research. I have to invent, I have to think of this time, I have to think of these evil characters, and then I think something new appears, which is the very evil characters that you can create. My God, you really hope they get it at the end of the book, but you have to wait until the end of the book to see it happen. Well, the inspiration for the Pillars of the Earth came from the European cathedrals. And I was interested in church architecture. I used to go and look around cathedrals. And the reason I'm interested in architecture is that it tells me about a way of life. You know, if you go around a medieval building, you can imagine the medieval people. Or if you go around, in this country, we have many old country houses and palaces that you can visit. And as I walk around these enormous houses, I imagine the life of the people who lived there, the very wealthy people with 100 servants and all that kind of thing. And so looking at the cathedrals inspired me by telling me something about the life of the people in the Middle Ages. And the question then occurred to me, well, these medieval people, they were poor and hungry. They didn't understand buildings. They didn't understand the physics of buildings. And it was working in stone was very difficult for them. They didn't even have very good tools. So why did they want one of these? Why did they want a cathedral? Why did they want to spend all that money and all those years doing something so difficult? And as I thought about that, of course, I was also thinking, wouldn't that be a good story to tell about these people who wanted so badly to build a great cathedral, made sacrifices? They would have all kinds of problems they would have to overcome. And I became convinced that this could be a story that people would enjoy even more than my thrillers. And I also, I thought it was the kind of story that people would remember for a long time after they read it. When we read a thriller, I love thrillers and I read them all the time, but 2 weeks later, I probably couldn't tell you the plot. Whereas with a novel like The Pillars of the Earth, you remember it because you've spent so long in that society that it sticks in your mind. And so really what drove me to make this big change in my professional life was the churches themselves and the notion that they could inspire me to write a really memorable story. I just have to add, before I translate everything that you said, I just have to add that I think it's a little ironic that the churches inspired you when was the lack of faith or the question about faith that got you into college to study philosophy. And that's so ironically amazing. we authors deal in irony. Bom, gente, a pergunta do Marcos foi, primeiro, o Marcos adora jogar na nossa cara alguns privilégios que ele tem e que eu gosto de traduzir porque realmente é um privilégio maravilhoso e eu invejo muito, eu falo isso para ele e é isso, tá? Ele teve a oportunidade de segurar em mãos o manuscrito que o Ken Follett escreveu, né,
na época, ainda em máquina de escrever, dos Pilares da Terra. E quem já segurou o livro Pilares da Terra sabe que é gigantesco. E aí o Marcos viu pessoalmente esse manuscrito com todas as anotações, ida e volta entre a gente e editor e autor. Então, é incrível. E aí ele falou que foi realmente, depois a gente, né, teve o Buraco da Agulha, que é um thriller, mas aí ele entrou nessa saga que é a série de Kingsbridge, que começou com Pilares da Terra. E o que inspirou ele, sem contar os vilões, que os vilões do Ken Follett são vilões assim que você se envolve com ele durante todo o livro, e você tem que esperar até a última página para ele ter tudo que ele merece, né? Então, o que inspirou? E aí o Ken falou que o que inspirou ele a escrever Pilares da Terra foram as catedrais, porque a arquitetura das catedrais, quando você vê a arquitetura não só das catedrais, mas de casas muito antigas, de palácios, ele sempre pensava quem eram aquelas pessoas que moravam ali. Diz muito sobre as pessoas que moravam, como era o estilo de vida dessas pessoas. E aí ele fala, quando eu penso, aqui na Inglaterra tem muitas ainda casas e castelos antigos que você pode visitar, e aí você imagina como seria essa vida. E no caso das catedrais, eu penso, na Idade Média, as pessoas eram pobres, morriam de fome, não entendiam a física da construção de um prédio como uma catedral, mal tinham as ferramentas para fazer isso, trabalhar com pedras, né, era muito difícil, mas o que levou elas a pensar e falar, eu quero construir uma catedral aqui, gastar esse tempo todo, passar por todo esse sufoco, gastar todo esse dinheiro? O que levava as pessoas a fazer isso? Não seria uma boa história contar exatamente isso? Todos os sacrifícios feitos na construção de uma catedral dessa, todos os personagens que se envolvem para isso, tudo que move, né, a construção de uma catedral dessa. E aí falou, eu acho que, quando eu estava escrevendo, eu achei que as pessoas iam gostar mais desse livro do que dos meus thrillers, porque eu amo escrever thrillers, mas daqui a 2 semanas, depois que você acabou de ler, você acaba esquecendo tudo que aconteceu. E nesses livros, no caso da série do Pilares da Terra também, você passa tanto tempo lendo, você passa tanto tempo dentro dessa sociedade, que realmente fica com você. E você passa, né, acaba conhecendo esses personagens. E aconteceu isso, foi o que inspirou foram as catedrais. E aí eu falei, eu acho irônico que justamente o que te levou a estudar filosofia foi uma questão sobre fé, e foram igrejas que te inspiraram a escrever Pilares da Terra. E ele falou, nós autores vivemos, né, cercados por ironias do destino. Então, é isso, pessoas. So, fast forwarding, you continue writing thrillers, you go back to Kingsbridge with The World Without End, but then you take another challenge, which is the Century Trilogy. And this is the first, that's how we started publishing your books in Brazil with Fall of Giants, which was a big turning point, made us so proud to have an author like you in our catalog. And I remember again now I'm receiving the Word document for Fall of Giants, printing a big and reading in January, because I think that was the time that you delivered. And just again, the book, it captures you in the beginning, in the first scene. Billy with Jesus, the scene of Billy with Jesus going down the mining tunnel, being left alone in the dark and coming back. It's just amazing. But there in the Century Trilogy, you will add something else, because you get a lot more real story intertwined with your own characters. So again, I would like you to talk about this, another shift, and how you dealt with that in terms of research and in terms of building
the Russian family, the United States family, the British family, the German family, of course? Well, I had this idea of telling the story of the 20th century in a novel because I was thinking the Middle Ages is great, but I don't want to always write about the Middle Ages. What period of history is as exciting and dramatic and violent as the Middle Ages? And the answer was the 20th century. And so I had this idea that I would tell the story of the 20th century, the century that made us all. Because I was born in the 20th century, most of my readers were born in the 20th century, and the story of the 20th century is the story of where we come from. So that captured me. But Marcus, you asked about families, and of course, you have a very good nose for what's important, because what happened in history is nothing unless we like these characters who lived through it. And so the first thing I had to do was think about who are the people in this story who are going to live through all this stuff. We'll be able to see what happened in the 20th century through their lives. And I started with my own family, because my grandfather was a coal miner when he was young. And when he was 12 or 13 years old, he began work underground as an apprentice coal miner. And I was told this, of course, by the time I was born, he was 50 years old, and he had long ago left coal mining, and he was he had some shops. He was a successful small businessman. But everybody in the family knew, he didn't talk about it much, but we all knew that this was how he had begun his working life, going deep down underground in the dark and working with the coal miners. And I thought, when a boy goes to work with men, the men are not usually very kind. They think they've got to make him tough. And so I thought about all the things. I thought about how my grandfather would have felt and how I would have felt when I was 13 and having to go all that way underground and work in a coal mine. And so, and as you rightly said, Marcus, that's the opening scene of Fall of Giants, the first book. And that was my way in to this story. And then, of course, it couldn't just be about a British family, and there had to be a German family and a Russian family, an American family, and so on. And but it was as soon as I had that handle on the story, as soon as I associated it with my own family, after that things were easy. Então, a pergunta do Marcos foi justamente sobre a próxima grande trilogia do Ken Follett, que foi a trilogia do século, que começou com A Queda de Gigantes, que foi o primeiro livro que a gente publicou dele aqui. E a gente estava, nós somos muito orgulhosos de tê-lo aqui com a gente. E a primeira cena é uma cena muito impactante na Queda de Gigantes. E, ao mesmo tempo, na Queda de Gigantes. E é um livro que mescla muito momentos históricos com personagens reais, mais ainda, né? E, mais uma vez, como foi a pesquisa para como foi a criação dessa série, que é muito ambiciosa. E aí, o Ken falou, a ideia, eu sempre tive uma ideia de escrever a história do século XX num livro, porque, assim, a Idade Média é muito interessante, mas eu não quero escrever só sobre a Idade Média. E qual foi outro período histórico que foi dramático e empolgante, tanto quanto a Idade Média? Eu pensei, o século XX, e é o século que todos nós nascemos no século XX. Provavelmente alguns de vocês que estão assistindo não, tá, gente? Mas a maioria de nós nasceu no século XX. E ele falou, é o século que nos fez, é de onde a gente vem. Então eu pensei, mas história não é nada se você não se envolver com quem vive esses momentos. Então, criar esses personagens, eles são o caminho
para a gente entrar e passar pela experiência do século XX, desses fatos históricos que são narrados no livro. Quem são essas pessoas? Quem serão esses personagens que vão viver tudo isso? E essa foi a grande pergunta. E ele começou, são 5 famílias que vivem essa trilogia, e ele começou pensando na família dele, que o avô dele, quando ele era pequeno, ele tinha 13 anos, o avô tinha 13 anos, ele trabalhava numa mina de carvão. Quando o Ken nasceu, ele já era um comerciante, ele tinha algumas lojas, ele já não trabalhava, ele não falava sobre a experiência dele nas minas de carvão, mas todo mundo sabia que foi assim que ele começou a trabalhar. E é uma coisa muito dura, e aí o Ken falou assim, quando meninos, né, 11, 12, 13 anos, trabalham com homens, os caras nunca são muito legais. Eles acham que eles têm que, né, fazer o garoto se tornar um homem, né, ser mais forte e tal. Então, e justamente essa é a cena que abre o livro. E ele falou, eu pensei em como eu teria me sentido se eu tivesse 13 anos e descesse numa mina de carvão no escuro para começar. Como meu avô se sentiu. E aí, quando eu comecei e tive esse foco para começar, eu tive a ideia da família americana, da família russa, da família alemã e todos os outros personagens. Foi mais fácil criar a partir dessa criação baseada na minha família. Okay, got it. Everybody's like, oh my God, they're going crazy on the chat room here about everything that you're telling us on this. But now you've said, we talked about the 20th century, or we talked about Middle Ages, and now you took us back to the Vikings. You took us back to the 10th century. And how was that to write? How was for you to write The Evening and the Morning? And what are your readers to expect? Because that book just came out here in Brazil, so we have a couple of people are reading already. Some of them are getting to it. So how was it for you to go back there? Because I think research was even harder, right? Yes. The Anglo-Saxons, who were the people living in England at the time of The Evening and the Morning, didn't leave many traces. They didn't build many stone buildings. They didn't write much down. They didn't paint many pictures. So we don't know as much about them as we would like to. However, I did find some very useful sources of information. Mm-hmm. There's a famous work of art called the Bayeux Tapestry, mm-hmm. Which is in Normandy in France. It's in the city of Bayeux, and it's a work of embroidery, but it's 50 meters long. Okay, mm-hmm. It consists of panels of linen about this big, and pictures are embroidered in colored wool on the panels. They tell the story of the Norman invasion of England, but they also tell us they also give us little details of everyday life at the time. So we see people having lunch. We see people chopping trees down. We see people with their dogs, people with their horses. And I went to Bayeux twice to look at this tapestry. There's also a copy in a museum in England, and you can buy small reproductions. And so all the time I was writing The Evening and the Morning, I had this little book on my desk. And this shows you the kind of illustrations that have been so useful to me in writing The Evening and the Morning. It's you can see what I mean by a strip cartoon. It is the first ever strip cartoon, and it's an absolute treasure trove of information about life at this time. You can see people's clothes, you see their houses, their churches. The other wonderful source of information was a museum in Oslo, in Norway, called the Viking Ship Museum. And in that museum, they have 2 full-size, genuine Viking ships. The real thing, not reproductions, not facsimiles.
They dug them up out of the mud. And it's amazing to walk into that museum and look up and you see this magnificent ship that crossed the very rough North Sea from Norway to England. And you can imagine, and of course I imagined, what it would be like to be standing on a beach in England and to look out to sea and to see 1, 2, 3, 6, 10, 12 of these ships coming very fast towards you. And of course, that is the opening scene of the evening and the morning, because that's what I imagined when I saw these ships. And that museum also has knives, bottles, chairs, a cart. So in the end, I was able to gather a great deal of information about the Anglo-Saxon period and the Vikings and the Normans. But I'll tell you one thing I could not find out. Mm-hmm. I wanted to know what underwear they wore in this period. And as you know, underwear sometimes plays an important role in my stories. And but I couldn't find out. Nobody knows. Nobody knows what underwear they wore in this period of history. And so I had to make it up. You know, for a historical novelist, if nobody knows the answer, sometimes you have to make an answer up and hope that it might be right. So I decided probably most of the time they didn't wear any underwear. But then occasionally, if they had to do something like horse riding, they might take a strip of cloth and make a loincloth and just wind it around themselves and tie it up to be comfortable when doing something like that. And so that's the underwear that people wear in the evening and the morning. And if I'm wrong, we will probably never know. A pergunta foi... a gente falou sobre o século XX, falamos sobre, né, Idade Medieval, mas agora, no Crepúsculo e Aurora, o Ken Follett leva a gente para o século X, né, para uma invasão viking que acontece. Então eu falei, nossa, como é que foi pesquisar isso? Porque realmente, se já era difícil, imagina. E ele falou, olha, os anglo-saxões que viviam na Inglaterra nessa época, eles não escreveram muito sobre como era a vida naquela época, não pintaram muito sobre como era, então eu não tinha muita fonte de informação. Uma das fontes de informação que eu tenho é uma tapeçaria chamada Bayeux, tá, que é o nome da cidade também, que fica na Normandia, na França, que são 50 metros dessa tapeçaria, é enorme, que foi o que ele mostrou nesse livrinho que ele mostrou pra gente, é uma representação da tapeçaria. Eles são 50 metros de linho e que momentos de uma invasão são colocados ali, desenhados e bordados ali, mas tem momentos do dia a dia, momentos de pessoas comendo, pessoas com os seus cavalos, pessoas com os seus cachorros, e o que eles usavam, o que eles vestiam. Então, foi uma fonte de informação para ele. Ele foi 2 vezes nesse museu para consultar a tapeçaria original, e na Inglaterra ele comprou esse livro, que tem essa reprodução, né, nas páginas, e que ele ficou vendo. Então, ele falou que é basicamente a primeira tirinha, né, daquelas coisas tipo igual o quadrinho, só que em tirinha, que existiu, foi a tapeçaria Bayeux. E ele também foi pesquisar no museu em Oslo, na Noruega, um museu que tem dois barcos, navios vikings, que não são réplicas, eles são todos originais. E ele fala, você entra no museu e você dá de cara com aquele navio que realmente te deixa muito, muito impactado. E aí eu falei assim, eu imagino você no século X, na praia, você vê 1, 2, 6, 12 desses navios vindo muito rápido para cima de você, e você sabe que não vai dar muito certo isso. E é a cena que abre o Crepúsculo e a Aurora. E nesse museu também tem muitas facas, tem garrafas, tem cadeiras, então foi uma outra fonte de informação. Mas uma coisa que ele não conseguiu descobrir de jeito nenhum era que tipo de roupa de baixo as pessoas usavam. Ele falou, não tem lugar nenhum
ninguém sabe quais eram as roupas de baixo que eles usavam, né? Qual era a lingerie que usavam na época. Então ele falou, olha, eu imaginei que provavelmente ninguém usava nada, mas como é uma coisa que é importante nos meus livros, eu tinha que saber. Eu imaginei que as pessoas provavelmente se enrolavam em pedaços de pano entre as pernas e em volta da cintura, se tivessem que fazer coisas como andar a cavalo e tudo mais. Então, para mim foi assim que foi, é isso que acontece no livro. E se não for certo isso, porque realmente eu não achei em lugar nenhum, provavelmente a gente não vai saber se ele estiver errado, porque não tem fonte de informação sobre isso. Então, tá aí a curiosidade, gente. Ken, a column of fire and the evening and the morning, we have a lot of videos of you traveling to the places and doing local research, and as you're saying, seeing the Bayeux tapestry. How much did it change for you? And I was going through the numbers right now. At least the numbers I have is 170 million copies sold of 36 titles, published in 80 countries, 33 languages. Well, it changes your life a lot. So one question is, did you ever expect that much success? Another one is how this changed your life for the better, and sometimes for being a celebrity, if it bothers you, if you can't have can't be by yourself in places. Well, you know, I always wanted to be a big success. As a young man, I wanted to be a big success at something, and I didn't really know what. You know, I started off in journalism, and I wanted to be editor of the Times, you know, and I was always like that. I always wanted to be some kind of a big star. Mind you, I would have been content with a good deal less than I got. You know, I would have been happy to be a working writer and make a decent living and have a have a readership. I didn't. You asked me, did I dream of it? I sort of dreamt of it, but I never dreamt of this. This is more than was in my dreams 40 years ago. But the thing is, what I always, sometimes people say, oh, that means you want to be loved. You want people to love you. And I don't actually want people to love me. I want them to love my stories. That's what makes me happy. So when people send me emails, or they tweet, or they post on Facebook saying, I've been reading The Evening and the Morning, and I stayed up until 2 o'clock in the morning because I couldn't stop, and that kind of thing. I love that. That's great. That is my greatest reward. I don't. They don't have to love me, but I want them to love the books. I want them to love these stories, and that gives me really profound satisfaction. I like being famous. I like being rich. Who wouldn't like being rich and famous? I'm not going to pretend. I never wanted to live the life of a monk. I can tell you that. But the deepest satisfaction, I think, is to do good work and to have people appreciate it. I think that. For me, and I suspect for a lot of people, that's the secret of happiness, to do good work and have people appreciate it. Marcos falou alguns números, gente, que são impressionantes. Eu acho importante vocês conhecerem. Provavelmente quem já é fã do Ken Follett sabe desses números, e quem não é, vai se tornar, porque ele é maravilhoso. Ken Follett já vendeu 170 milhões de livros.
em 36 títulos, né? São 36 livros lançados em 80 países, em mais de 33 idiomas, tá? Então, a pergunta do Marcos foi, você esperava ter esse sucesso todo? E mudou alguma coisa, né? Mudou alguma coisa na sua vida? Ele falou, olha, eu sempre quis, quando eu era jovem, eu sempre quis ser um grande sucesso. Eu só não fazia ideia no quê. Quando eu era jornalista, eu queria ser editor do Times, né? Então, eu sempre quis ser uma grande estrela, mas eu não fazia muita ideia do quê. E, com certeza, eu já estaria feliz se eu tivesse menos do que eu tenho hoje, tivesse, né, sendo um escritor atuante, escrevendo, tendo com os seus leitores fiéis, tendo uma grana legal, assim. Eu nunca imaginei que eu ia ter esse tipo de status que eu tenho hoje. E eu não vou dizer que, quem nunca gostaria de ser, eu detesto ser rico e famoso. Não, ninguém vai dizer isso. Eu não queria ter uma vida de um monge. Então, mas para mim, assim, então quando eu falo isso, as pessoas acham, então você quer ser amado. As pessoas não precisam me amar. Eu quero que elas amem meus personagens. O que eu amo quando as pessoas mandam um e-mail, eu entro no Facebook, eu mando um tweet falando, nossa, eu virei à noite lendo o seu livro, eu não conseguia parar, eu estou muito envolvida com o seu livro. Isso, para mim, é tudo, o que é a melhor recompensa. E, para mim, eu acho que o segredo do sucesso aliás, o segredo da felicidade é fazer um bom trabalho e ter o reconhecimento por esse trabalho. É o que me faz feliz. Gente, né? Ken, we're coming to the end, we're getting near to the end. So we're going to talk a little bit about Notre Dame, because I can imagine with cathedrals having played such an important part in your life, when you heard the news of the fire, and then you decided to publish a book about the cathedral and have the earnings contribute to the rebuilding of the cathedral. So tell us a little bit about the shock of hearing the news and then visiting the site, and how dealing with the people that are working on the reconstruction of Notre Dame. Well, on that evening, April the 15th, I was in this house with Barbara, my wife, just the two of us in the kitchen, and the phone rang, and it was an old friend of ours, and she said, I'm in Paris, turn on your TV. And so we turned on the TV, and you know what we saw. We saw the great cathedral burning. It was a terrific shock, and not just to French people, to people all over the world. It was a shock because everybody knows about that church. It's in the heart of Paris, and Paris is really the heart of European civilization. And of course, it's famous because of Victor Hugo's book. And all the movies that have been made of that story. In English, it's called The Hunchback of Notre Dame. In French, it's just called Notre Dame de Paris. And so it was very moving. And I realized, watching TV and following social media that evening, that the journalists covering this didn't know what was burning. They didn't understand what was happening inside the church because, of course, the church is made of stone. So how could it be burning? But I understood that because of writing The Pillars of the Earth. And there's a scene in The Pillars of the Earth when the cathedral in Kingsbridge catches fire. So I knew how a cathedral could catch fire. And I said something about this on Twitter. And I started to get calls from all the newspapers and the television studios interviewing me about what was happening, what were we seeing. And as everybody knows now, the timbers in the roof were burning. The church is made of stone, but the roof is made of wood. And that wood was what was on fire. And I was explaining this and how it would happen. That evening and all the next day. And then on the second day, Wednesday, I went to Paris to take part in a television program. And the following morning, I had breakfast with my French publisher. And she said, I want you to write a short book
about Notre Dame, explaining why it matters so much to everybody. And she said, you must write it very quickly and we'll publish it very quickly. And she said, we, the publishers, will give the profits to the building fund. And I said, I'd love to do it, and I will give my royalties to the building fund. So that's the story of how that book came about. And I did write it very quickly. I wrote it in 10 days. And which is a bit of a change for me, because as you know, Marcos, I normally take 3 years. So it was unusual indeed. But it was a very satisfying experience thinking about that church and why it means so much to everybody. So I took 10 days off from writing the evening and the morning, which I could afford because I was getting on. The evening and the morning was coming on very well at that point. And I took 10 days off, and it really didn't make any difference to my timetable. Marcos perguntou sobre como foi escrever Notre Dame, que, se vocês não sabem, é um livro pequenininho que tanto a editora quanto o Ken Follett deu todo o dinheiro arrecadado com a venda desse livro para a fundação que está fazendo a restauração depois do incêndio que aconteceu em Notre Dame. Então, em 15 de abril, ele estava com a esposa Bárbara na cozinha, na casa dele, quando uma amiga dele ligou de Paris, falando, olha, eu estou aqui em Paris, liga a sua televisão. Quando ele ligou, ele viu a Notre Dame em chamas, e é uma igreja muito importante, uma igreja importante por causa do livro de Victor Hugo, que é o Corcunda de Notre Dame, é uma igreja que está muito forte no imaginário de todos nós, está no coração de Paris, no coração da Europa. E ele falou, com a cobertura, os jornalistas não estavam entendendo o que estava acontecendo dentro da igreja, porque a igreja é feita de pedra, como é que a pedra está pegando fogo? Só que por ter escrito Pilares da Terra, eu sabia o que estava acontecendo, porque as vigas do teto são feitas de madeira, e elas estavam em chamas, e por isso que estava acontecendo tudo isso. E eu coloquei isso no Twitter, no Facebook, eu coloquei nas redes sociais, e eu comecei a receber ligações de televisões, querendo saber o que estava acontecendo por dentro de Notre Dame. E aí, 2 dias depois, eu estava em Paris, eu fui dar uma entrevista sobre isso e conversei eu tive uma reunião com a minha editora francesa, que falou, olha, eu queria que você escrevesse um livro curtinho, muito rápido, sobre Notre Dame, e que a gente vai publicar muito rápido e a gente vai dar o dinheiro para essa instituição. E ele falou, tudo bem, eu vou fazer isso, eu vou dar os meus royalties também. E ele levou 10 dias escrevendo Notre Dame, o que é muito raro, porque geralmente ele leva 3 anos escrevendo um livro. Então ele falou, eu tirei 10 dias, que eu estava escrevendo Crepúsculo e Aurora na época, tirei 10 dias de folga, escrevi Notre Dame, entreguei, e aí voltei para escrever, e foi muito bom ter tido essa experiência de escrever Notre Dame. We are about to end. Before we have the question that we all want to know, like, what's next? What you are writing next? What are you working on? But I also wanted to ask, as a historical writer, we look back to the past to get inspired about what happened and write about what happened. What do you think will be in books in the future about what we are living in the 21st century? That's a really hard question. I'm trying to imagine myself, in maybe 100 years' time, looking back at the first 20 years of the 21st century and saying, now, what's exciting, what's dramatic here? And I suppose it's the biggest. There's been a big change in recent years. When I was a teenager, the worst problem facing the world was poverty. And more than half of the world was living on less than $1 a day. So more than half the world suffered extreme poverty. And that percentage has gone down. It's now less than 10% of the world living in extreme poverty. Nowadays, extreme poverty is $2 a day.
and it's less than 10%. So the problem of world poverty has shrunk. Now, that's something we don't talk about very much, but I wonder if people will look back at this period and say, well, that's what happened. That was the important thing. The problem of poverty shrank. And maybe they'll say, and eventually it disappeared. It hasn't disappeared yet, we know that, but maybe it will. And as for my next book, my answer to this question is going to be a bit short. Because, yes, I have been working on a new story since I finished The Evening and the Morning, which is more than a year ago. And it's coming on very well and very quickly. I'm very excited about it, but I'm not going to tell you what it's about. She tries all the time, Ken. I will tell you one thing. You're going to be surprised. That's enough. Then that made me happy already. Gente, eu fiz uma pergunta. Primeiro, a pergunta que eu quis fazer era, né, o que ele está trabalhando agora, e eu vou responder essa por último. E olhando para trás, a gente, quando ele é um autor, né, de romances históricos, então a gente olha para trás para ver grandes momentos históricos, grandes dramas, grandes conquistas do mundo. O que ele imagina, olhando para trás, no que a gente está vivendo hoje no século XXI, o que vai ser contado nos livros? Ele fala, olha, é uma pergunta muito difícil. Eu sempre me imagino daqui a 100 anos, olhando para trás e pensando o que foi empolgante, o que foi dramático que aconteceu e foi marcante no século XXI. Ele falou, olha, quando eu era adolescente, o grande problema do mundo era a pobreza, que a gente tinha mais da metade do mundo vivendo com menos de $1 por dia, que era como era calculada a pobreza na época. Hoje em dia, isso diminuiu muito. Hoje em dia, a pobreza é calculada com menos de $2 por dia, e menos de 10% de pessoas ainda vivem assim. Ainda é dramático, mas já melhorou muito. Então, eu fico imaginando, será que é isso? Porque a pobreza ainda não foi erradicada, mas, de repente, será que é isso que vai acontecer daqui a 100 anos? Foi assim que a pobreza acabou no século XXI? Vamos aguardar, eu espero que sim. E sobre a minha última história, faz mais de um ano que ele acabou de escrever O Crepúsculo e a Aurora, ele está trabalhando nessa história já desde então, falou, está sendo desenvolvida super bem, muito bom, eu estou empolgado com isso, mas eu não vou te dizer sobre o que é. Falei, tá vendo, gente? Não vou te dizer, eu vou te dizer uma coisa, você vai se surpreender. Falei, tá ótimo, para mim tá o suficiente, eu já estou feliz. So. Ken, well, I have to say, we have to thank Frini for her fantastic job. This would be totally different without her. And I have to thank you, my friend, for being here with your Brazilian readers. Your Brazilian readers are applauding, screaming on the chat over here. They're saying, "Oh no, it cannot end." But we have 3 hours. You're 3 hours ahead of us, so it's already late. And thank you so much. This has been brilliant. Welcoming you back to Brazil, to our living room here. This will stay on YouTube so people can watch it later. But really, really, thank you so much. It's been wonderful. It's been a privilege. Well, it was a pleasure, Marcus and Frini. Thank you very much both for having me. And thanks to all the Brazilian readers who have looked in on us and have sent us questions and comments. It's been great to be with you. And as you say, now it's my bedtime. So I will say good night. Good night, my friend. Good night. Gente, obrigada a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Ele ficou super empolgado, ficou muito feliz de estar aqui com a gente. Só que ele está 3 horas na frente, então já está tarde para ele, então ele já se despediu. Agradeceu a todos vocês que mandaram recados, mandaram perguntas, mandaram comentários. Então, muito, muito obrigado por ele, muito obrigada por nós. Marcos, mais uma vez, um prazer estar aqui contigo. Prazer enorme. Eu faço questão de traduzir o que eu digo a ele que você não traduziu. A gente tem que agradecer muito a sua presença, a maneira como você conduz essas entrevistas. É fascinante. É um prazer estar com você aqui e é um prazer estar com os nossos leitores sempre. Viu? Muito obrigado. Boa noite para vocês todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, gente. Até mais.